Okay, dear students, welcome back to your class. So, in the previous class, we were seeing repeated ranks. So, this is a continuation of that repeated ranks problem. So, here I have given you the formula. This is the extended form of rank correlation. So, here P is equal to 1 minus 6 into summation d square plus 1 by 12 into m cube minus m plus 1 by 12 into m cube minus m divided by n into n square minus 1. So, in this formula, I have stopped with 2 1 by 12. So, the first 1 by 12 is for which mark? So, let us go back to the calculation part, okay? So, here you see here, in x, the value which is repeated is 20. Which value is repeated here? In x, 20 is repeated, okay? And here in y, 30, the mark 30 is repeated, okay? First 20 is repeated 2 times. 20 is repeated 2 times and 30 is repeated 3 times, okay? So here we are going to apply this in the formula. Now let us move on to the formula. So remember this, 20 is repeated 2 times and 30 is repeated 3 times. So this 1 by 12 is for 20. Okay, this 1 by 12 is for 20 and this 1 by 12 is for 30. So in this particular problem, only 2 marks are repeated. One is 20 and the other one is 30. Only 2 marks are repeated. Okay, 20 is repeated 2 times and 30 is repeated 3 times. Okay, so this 1 by 12, first 1 by 12 is for 20 and the next 1 by 12 is for 30. Now what we have to do is, we have to apply in the formula, okay? So what is the formula? P is equal to 1 minus 6 into summation d square is 81.5, okay, plus 1 by 12 into m cube. What is m? So I have told you the 1 by 12 அப்படிங்கிறது வந்து m cube minus m. இந்த 1 by 12 வந்து first 1 by 12 வந்து 20க்காக எடுத்திருக்கோம். அடுத்த 1 by 12 வந்து 30க்காக எடுத்திருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி 20 was repeated 2 times and 30 is repeated 3 times. ஸோ இந்த mங்கிற இடத்துல வந்து இந்த 20 வந்து எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு? 2. அதே மாதிரி இந்த mல வந்து 30 வந்து எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு? 3. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபார்முலாவில் எடுக்க போகிறோம், சரியா? ஸோ 1 by 12 into ஃபர்ஸ்ட் வந்து 20 எத்தனை ரிப்பீட்டாக இருந்துச்சு? 2 times. ஸோ 2 cube minus 2. 2 cube minus 2 plus 1 by 12 into இங்கே வந்து 30 வந்து எத்தனை ரிப்பீட்டாக இருந்துச்சு? 3 times. ஸோ 3 cube minus 3. Okay, divided by 8 into 8 square minus 1. So always remember, அந்த mங்கிற இடத்துல வந்து 20 வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட்டாக இருக்குது? 2 times. இதே வந்து 30 வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட்டாக இருக்குது? 3 times. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to write in the place of m. ஸோ 20க்கு வந்து 2 cube minus 2. அதே மாதிரி 30க்கு வந்து 3 cube minus 3. இது எதனால் வந்திருக்குன்னு சொன்னேன்? 20 வந்து 2 times ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, 30 வந்து 3 times ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. Okay, that is why we have taken 2 cube minus 2 and for 30 1 by 12 into 3 cube minus 3. So what is 2 cube? 2 cube na என்னது? 2 square na என்ன பண்ணுவோம்? 2 into 2 னு எடுப்போம். இதே வந்து 2 cube to the 2 to the power 3 அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? 2 into 2 into 2 that is equal to 8 எடுக்க போகிறோம், சரியா? 2 cube வந்து ஆன்சர் என்னது? 8. ஓகே, அதே மாதிரி
3 cube என்னது வரும் 3 into 3 into 3. So what is 3 into 3 into 3? 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So இதை வந்து நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம். இந்த 3 cube minus 3ல வந்து 27 minus 3 எடுக்க போகிறோம். Okay, like that we have to take the cube values. Hope you all understood how to take the cube values. Okay, so it's very simple. So always remember 1 by 12. அந்த 1 by 12 வந்து எதுக்காக எடுக்கிறோம்? ரிப்பீட்டட் மார்க்குக்காக எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 by 12 எதுக்கு எடுத்திருக்கோம்? இங்கே வந்து 20க்காக எடுத்தோம். ஓகே, 20க்காக. இந்த 1 by 12 வந்து 30க்காக எடுத்திருக்கோம். அதே நேரத்தில் இந்த 20 வந்து எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த 2 டைம்ஸ். அதை வந்து 2 cube minus 2. இதே வந்து 30 வந்து எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சு? 3 டைம்ஸ். ஸோ ஆன்சர் எழுதும்போது 3 cube minus 3. So always this is the very important point to be noted. Always remember mங்கிற இடத்துல வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம். அந்த 20ங்கிறது 2 டைம்ஸ், 30 வந்து 3 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to do the calculation as usual. So this the calculation part. இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் வந்து 2 cube minus 2 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? அப்போ 8 minus 2 என்ன ஆகிடும்? 8 minus 2 is 6. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆயிரும்? நம்மளுக்கு 6ன்னு வந்துடும். அதாவது 1 by 12 into 6. அதே மாதிரி இங்கே வந்து வரும் என்ன வரும்? ப்ளஸ் 1 by 12 into 3 cube வந்து என்ன சொன்னோம்? 27. 27 minus 3 is 24. அப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா what is the answer? It is 1 by 12 into 6. இது வந்து 2 times. அதே மாதிரி இது வந்து 12 into 2 2 times. அப்போ 1 by 2ங்கிறது என்ன எடுக்கணும்? 0.5 எடுக்கணும். சரியா? So I hope you all understood the step also. Let me do the step again. Okay, that is equal to 1 minus 6 into 81.5 plus 1 by 12 into 2 cube ன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ 2 cube வந்து என்னது? 8. 8 minus 2 6. ஸோ 1 by 12 into 6 plus 1 by 12 into, here the calculation is 3 cube minus 3. So 27 minus 3 is 24 divided by n cube minus n. That is 8 cube minus 8. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1 by 12 வந்து இங்கே கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா that is 1 by 2ன்னு வந்துடும். இங்கே வந்து இந்த 1 by 12 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து 2. ஸோ ப்ளஸ் 2. ஸோ 1 by 2 வந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? 0.5 எடுக்கிறோம். சரியா? that is what you have done in this step. Okay, that is 81.5 plus 0.5 plus 2 divided by 8 cube minus 8. What is 8 cube minus 8? 8 cube என்ன வரும்? 8 into 8 into 8. சரியா? minus 8. So answer is 504 denominatorல வருது. So our next step is 81.05 plus 0.05. என்ன வரும்? 82. So 82 plus 2 is 84. So இந்த ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி என்ன வரும்? 1 minus 6 into 84 divided by 504. அப்போ 84 into 6 is 504. So 504 divided by 504 is 0. So 1 minus 0, the answer is plus 1. So what is the interpretation here? R is equal to plus 1 means there is perfect positive correlation between x and y. சரியா? இந்த 2 variables, 2 variables கொடுத்துருந்தாங்களே, x and y 2 variable. ஸோ அதில் வந்து the answer is interpretation, there is perfect positive correlation between the 2 variables. This is the answer. So always write the interpretation also. ஆன்சர் வந்து r is equal to plus 1ஓட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன எழுதணும்? there is perfect positive correlation between the two variables x and y. Okay, so this is a homework problem.
You can see the video again once again. If there is any doubt, you can repeat the video and do this homework and post it in Google Classroom. Okay, thank you dear students.